The time that we started Neem Foundation 3 years ago, there was such an increase in the fallout from the conflict in the Northeast. So it was a time that we were seeing a lot of victims that were both coming out of Boko Haram captivity and also running from villages where Boko Haram had completely destroyed their homes, their forms of livelihood. So it was really just the belief that we could add value to those people that were coming out of the insurgency that really led us to consider forming a non-governmental organization. Council in Wales has two modalities of care. The first is to offer mental health and psychosocial support to survivors of the insurgency, and the other is to institute peace mechanisms in communities. Now, for the first part, where we offer mental health and psychosocial supports, we go to these hard-to-reach communities that don't receive any mental health support at all from anyone. Now, usually in these communities, there are other actors. You have actors that provide health care, for instance. You have actors that provide food, and sometimes money. But no matter how much you eat, and no matter how good the house is you sleep in, you alone will suffer the nightmares, the traumatic experiences that you might have undergone. And we start by taking individual assessments with each of the beneficiaries. Now, this pre-assessment is a very important part of the process because after it, we also collect post-assessments. And this enables us to measure the impacts that we've had in each community. Counseling always has really helped most of the survivors. How we get to know that is the feedback from our clients. So most of them, when they came back, they were highly distressed, both emotional and social. Our intervention really helped them. They were able to cope and then understand the circumstance and then move on with their lives. By and large, the people that come here as a result of the Boko Haram insurgency are primarily because they have been affected on the mental health level. In other words, their mental health have been compromised. They present with lots of mental health issues ranging from trauma to outright psychiatric problems. And then on the other hand, you have people who are distressed, traumatized because of the experiences that they had in their localities by way of witnessing violent attacks, maybe loved ones who are killed in front of them. So you find that those people are really traumatized. So we do see cases of trauma here a lot. Boko Haram suka same mu sai suka ɗibe mu sun samu auren dole. Abin da ya faru a jeji. Muna gudu mun zo daidai cross bindiga ya shiga mai gidana anan ya kwaɗi na shure-shure jini yana zuba ana gudu mai yaro jinjiri tana jefarwa mai ciki yana zubewa na cire dan kwalin kaina na sa a wuyan mai gidana yana shure-shure anan har ya koma ga Allah ya mutu ba wanda ya kula da mu ba wanda ma ya san muna yi anan na bar mai gidana gawa kaman kiyashi na kasa tafiya in bar mai gida na gani ma in ban tafi ba zan rasa raina da yayana guda biyu muka taho yara na suna kuka ina kuka mun zo daidai Minnati akwai wani kauye Minnati anan yaro na ya fara aman jini guda daya yana aman jini yana kwanci a wajen bullet din nan da ya shige shi ya kwado mishi ne anan ya shige shi ma anan na rasa dana guda daya akwai matan da tana tafiya da ni ana ce mata Jummai mun zo wani kogi ta cire jinjirinta yana shan nono inya ta wurga a ruwa in ta tafi a ido na
yara kanana ba za mu iya ba za ki ga mama uwa da ɗa za ta tunkuɗa yaro kogi ta tunkuɗa shi ita ta wuce ta tafi. To daga nan ne sai na ga kai ni in ma barin barnawa in da yaro guda ɗaya na komo Maiduguri da yaro na guda ɗaya sai ya samu kamar tabin hankali. Bindiga nan kaka muka ce daga ina an ce ai bindiga Boko Haram sun zo, to mu ba mu san Boko Haram ba, muka ce to menene Boko Haram wannan? Ana kashe mutane ya za a kashe mutane? Sai aka gaya mana a cikin gida an kashe mutane guda 5 a tashin Dambuwa, waɗansu mutane sun gudu. To an kashe su, ina mutane nan, ina sojoji? Sojoji sun koma Maiduguri, sojoji sun tashi gaba ɗaya sun hada baki sun dawo Maiduguri, ba sa nan. Sai soja na kofin sarki aka bari. Yara na ina da yara 10, 2 aka kashe. To sai an ce an kashe yara a gidan sarki, to yaran nan suna tare da yaran sarki. Sai na ce mu je mu duba, na gudu na fita, sun cika gidan sarki haka. Mata sun ce ba za mu shiga ba, na ce wallahi zan shiga, na samu gawan yaro na zinja, na gudu na shiga ba gawan yaro na. Sai ɗayan ya ce mini mama me kina nema? Na ce ina nema abin da kun kashe. Je ce ki fita da baya. Ta baya da muka kashe ba mu kashe kowa cikin gidan sarki ba. Garin muna tona rami shine hannu karya nan. Na karya hannu. Na ɗauka ɗan kwali na rike haka. Na ci to mata ku zo, ku bine wannan. Duk macen da yana angon ya fita, ku zo mu bine wannan yara. Mu bine su. Wani ma za mu bine shi ma kafa yana tsaye, hannu yana tsaye. Mu tone rami kaɗan. Kai. Whenever we go into the communities for whatever projects you're trying to implement in any of these communities, it's very, very important to get the buy-in of the community gatekeeper or gatekeepers. And in these communities, the gatekeepers are the Bulamas and the Lawans, which are the traditional leaders in the community. You can't just arrive in a community and start implementing the program. That will be undermining their leadership. Lokacin da New Foundation ta shigo anguwan nan, sai muka fahimci abubuwa barkatai. Don wanda ya samu taɓin hankali ko kuma wanda yana da hawan jini, ana samu ana grouping nasu, ana ba su wani bayani wanda za su gamsu, wanda za su samu su manta abinda ya same su a baya. A anguwan namu, alhamdulillah mun samu muna tackling wayansu problems da yake faruwa anguwa. Don tun da Boko Haram ta faru ma yanzu haka anguwanmu Meri Kuwait ba mu taba samu fuskantar problem na Boko Haram ba. Don saboda mun zo na lafiya da kowa, ba ma wancantin kowa da kowa. Don saboda bakinmu ɗaya ne da Christian da Musulmi da kowa wanda muna zama waje da. Wani in ya gani mutumin da ba mutumin kirki ba zai kawo mana report. Saboda haka mun samu mun yi achieving wannan goal namu. Mu bukatanmu shine mu ga mun samo wannan yanayi da mutane za su samu dama a samu cakuduwan hankali domin ganin cewa za a zauna a duba menene a matsayinmu na mutane a unguwa za mu yi wa kanmu domin mu magance wayansu matsaloli da suke damunmu. Domin kullum tunaninmu in ya kasance cewa muna jira ne wasu daga wani guri su zo su sa mana baki ko kuwa su gyara mana wasu abubuwanmu ko su ba mu abubuwa domin mu rayu, to kullum muna cikin matsala. To mu kungiyanmu a matsayinmu na Nim Foundation kullum bukatanmu shine mu ga mene mutane za su iya su yi kansu domin su taimaki rayuwansu. Na ce nawa dai kawai in muku godiya yadda muka zo muka same ku, muna murna saboda akwai mutane da yawa sun zo sun karu saboda hijira, kun karɓe su hannu biyu kamar yadda mama ta faɗa. Mu kuma muna so mu yi dan taimaka muku yadda Dr. Maina ya yi bayani, ba irin taimakon kawo abinci ba ne, kawo abubuwan nan, ba irin kungiyan ba ne, amma irin kungiyan kwantar da hankali a zauna lafiya shine muke so mu haɗa hannu a yi.
muka zo wani gari ba mu sani ba ashe garin su boko haram ne muka zo. An tone rami ana yanka mutane. Sai aka samu mu gaba ɗayan mu a layi. Ana yanka wani mutumi ne, daga mutumin sai kanwata. Sai aka ce gashi nan fa su sojoji suna zuwa. Sai suka bari suna guduwa, mu ma muka tashi muka gudu. Suka ce mana idan kuka tashi a nan wajen, idan muka kara neman ku, idan muka kawo ku a nan wajen, ba za mu ma yanka ku, ba za mu yi muku abin nan ne. Sai muka fara guduwa. Mun taho wani ƙauye mun wuce wani gidan Fulani, sai a cikin wani ƙaya da itatuwa haka sai na ga wata mata tana kwanci. So sai ga yaro yana fitowa, rana yana damun shi. To muna cikin wannan na ga alamu na bar shi na cutar da rayuwar shi, ba zan iya wucewa ba. Na ɗauke shi na tahowa, ga yara na biyu gashi na uku. Muna tafiya muna ganin gawawaki, kana tafiya kana kwanciya domin yadda bullet yake wucewa ta sama da ƙasa. Kuna tafiya da abokinka za ka ga ya faɗi, ba halin ka tsaya ka taimake shi ko ka cece shi domin wani abu kai mata ranka kake yi. Ni dai bukata ta in gana kai ga nasarar na ce matata da yara na da shi wannan yaro da na ɗauka a hannu. Suka ɗibe mu haka sai suka ce mu ɗora aure. Wannan mijin wancan sai suka faɗi haka sai suka ɗora aure. Sai suka kai mu cikin sambisa haka, da suka kai mu sambisa ɗin kuma ba abinci sai 'ya'yan itatuwa suke kawo mana haka sai mu samu ci, ko ruwa haka babu. Wata rana akwai ruwa, wata rana in sun fitan suna ma babu. Haka muna zama. Da muka zauna kuma muna nan sai na samu ciki wannan. Da na samu kuma haifo ya kai, ba asibiti ba komai. Haka Allah ya taimaka mana da makwabcin gidanmu na haifu. Kuma da na haifu ɗin ma abincin ma babu. Rago ma ba a yanka ba. In baka tafi karatun ba ma akwai za su dawo su yi maka bulala 10 da safe, 10 da yamma. Kuma za a aje ka a wani ɗaki a kulle ka haka. Sai ka yi sati ɗaya tukuna, ba abinci ba ruwa. Ko irin jikinka ba lafiya in ka ce ba za ka iya ka tafi ba ma, shi ma za a kai ka cikin wancan ɗaki ɗin sai ka yi sati tukunan ma kamin za a barka. Yadda suka sani wancan ɗaki ɗin so 13 ne na shiga. To wannan ko dan wannan ma ai za ka yi zuciya akan cewa nan ɗin bai yi maka ba, za ka nema inda za ka zauna lafiya. Kamar yadda na yi bayani a baya, mai yiwa wasunku za su manta shine mun ce mu mu muna so mu yi wani abu kamar bishiya ne. Wa'annan ganyen bishiyan nan sai su zamanto kalmomi ne na abun da ku kuka zaɓa. A cikin abun da za ku zaɓa a cikin anguwanku yau shine akwai zaman lafiya, akwai yadda da juna, akwai haɗin kai. So a cikin wayannan abubuwa ku ne kuke da daman ku zaɓi wanne ne kuke da buƙatan ya zamanto shine kaman salon anguwanku. One of the things that we're proudest of is that we have a training institute now in the Northeast where we train other NGOs to provide psychological services, trauma support. Prior to us setting up this center, we felt that the services that were provided were not adequate in a lot of cases. When we have counselors, we train them for 9 months and it's pretty intensive, but we feel that Nigerians that are coming out of conflict and have experienced a lot of conflict deserve really good mental health services. So that's one thing that we are proud of, that we're broadening that support base. We have a center that's nice and comfortable, and so we tend to bring very young children, those are between 12 and under, to our center for more dedicated services. A lot of our lay counselors and counselors are actually psychology graduates. And what it is that they have a lot of theoretical experience
but no field experience, and that's what we give to them here, both at the training center and when they go to the field to learn. And that's one thing that NIM Foundation is known for in the Northeast, our quality of work. So that's why we take training very, very seriously. Expressive therapy is a general term that we use for a range of therapies, right? So under expressive therapy, we have art therapy, we have dance therapy, we have psychodrama therapy as such. So it depends on a particular client that we're working with. What we find, especially when working with children, a lot of them display signs of selective mutism, right? So because of the traumatic experiences, they find it very difficult to speak about it or to speak to anyone at all. So that's when expressive therapy comes in really handy. So we explore different means to get them to express themselves. Kusan dai mun gaya muku dama abin da ya kamu mun zo na da ku ɗaɗɗaya ko sai muka faɗa damuwanmu. A ciki mun gane cewa abubuwa da yawa ya faru da mu. A cikinmu akwai wanda suka rasa iyayensu, wasu ƙannensu, wasu abokanensu, ko wasu ‘yan uwansu, wasu kuma cikinmu mun ga abubuwa da yawa da ya tsoratar da mu, ko a cikinmu akwai aiko? To wasu kuma mun taka guri mai nisa muka zo, wasu kuma ba inda muka je a nan muka ga abubuwa da yawa da ya rikitar da mu, ko? To da muka zona muka gane cewa duka damuwan iri ɗaya ne, to muka ce bari mu zona mu ba kanmu shawari mu taimaki kanmu, ko? Wannan boko haram ne yana harbin mutum. Wannan shagon yana a ciki nake aiki. Wannan kuma idan na girma in na yi kuɗi, wannan da ni da mata ga yara na har da mota na. A nan su mamata ne suna cin abinci da babana. Sai suka ji harbi sai suka fita. Da suka fita sai suka ga anan an harbe mutum. Da suka ga an harbe mutum sai suka mana magana mu fito duka gida. Da muka fita sai mun shiga mota za mu tafi, za mu bar garin kenan. Sai muka je boko haram suka tare motar mu sai suka ce mu fita gaba daya. Da muka fita sai suka samu suka harbe iyayena, da suka harbe shi sai mu kuma muka gudu. Da muka gudu sai kowa ya bi inda zai bi, sai ni kuma sai na bi ta saman dutse. Da na bi ta saman dutse na hau saman dutsen gotsa sai na hau sai na buya a ciki. To su kuma ban san lokacin inda suka bi ba, sai muka zo sai na soka ta Cameroon. Da na soka ta Cameroon sai na zo har muka haɗu da wani mutumi, wani soja sai ya zo ya fitar da mu ya kawo mu cikin Maiduguri, da ya kawo mu sai na zo daga baya sai na haɗu da iyayena. Wata rana in na kwanta ina ganin yadda muke gudu da yadda ake harba mutum da siyayana lokacin da aka harbe shi ina iya gani a idona, sai in firgita tashi in zauna. Gaskiya in na girma yanzu ina so in zama soja domin in rama abin da aka yi wa 'yan uwanmu. Wannan mutum ne yana tsare masaranci da suka zo sai suka harbe ɗan shi. Wannan kuma abin da kan sa mutum farin ciki yawan shiga cikin mutane. Wannan kuma mata da babana suna cin abinci, kallon fim na Tom and Jerry ma yana kawo farin ciki. Wannan mata da miji suna wannan kuma abin da in na karanta zan zama doctor don mutane yanzu in ka je asibiti mutane da yawa suna shan wahala. When we first arrive in the communities, there is some reluctance to subscribe to the services that we provide because we find that people in the initial stage are more interested in the physical goods that they can receive, right? So they're more interested in food, for instance, they're more interested in money, and so forth. So it does take a bit of convincing in some communities that the services that we offer, is just as good
as the other physical services that are being provided. And as soon as we start, it doesn't take long for us to start getting positive testimonies, just how effective our services have been. What we find really is that in many of these communities, a lot of the survivors just need someone to talk to, someone that's non-judgmental, someone that can listen to them, someone to reaffirm their strengths. Maganan da ake faɗa mana na new foundation shine yana farantar mana da zuciyarmu. Ana faɗa mana abin nan ne akan maganan Boko Haram ne, ana ta faɗa mana, idan aka faɗa mana sai zuciyarmu ne ya zauna. A cikin abubuwan da new foundation suka yi mana, kawai maganganun da suke gaya mana shine kawai yake kwantar mana da hankali, ba wai dan sun bamu abu bane, kawai maganganun su ne ya kwantar mana da hankali. New foundation gaskiya na karu da ita, saboda abubuwan da an gaya mu ya kwantar min da hankali na. Yau har na zo ina shiga cikin mutane ina dan walwala. Alhamdulillah, na gode wa Allah, na gode muku. To wahalan da na gani a hanyar baga da zuwa yanzu, in ba Allah da ku ba mai share min hawaye na. Amma kuma kusan yanzu hawaye na ya sharu tun da na gamu da ku. Na ji daɗi kuma na gode wa Allah. Kun ɗauke min tunani, kun ɗauke min wani abubuwa, yanzu har zan ci isha in ɗaura zani, in wanke kayana, ai na zama mutum. Kuma duk daga cikin taimakon ku ne fa. Wallahi daga cikin taimakon ku ne ma'aikata. Allah in ba dan na same ku ba, Allah zan shiga wani hali. Shawarwarin ku yasa ba sa kyashi na, in saboda da na zama mahaukaciya, ba mai zama da ni yayi hira ma. Amma da fa na fara zuwa kuna ban shawara, ki yi hakuri, gashi rayuwa, kuma kuka daura ni akan sana'a, sai na dan fara samun nutsuwa. Yanzu kan alhamdulillah ina samun nutsuwa, gashi har in ranji raina zai baci sai in tuna ku, har in kirawo wani daga cikin ku, sai in samu kwanciyar hankali. Dan ba na samun bacci cikakke a daɗin, amma daga muka haɗu da new foundation suna gaya mana yau, suna gaya mana gobe, mun zama da su ya kai wata 2, ya zama ni ba da wani problem, ina bacci ko ba da naira ma zan kwanta in yi bacci ba tare da damuwa ba. Taimakon da kungiyar nan suka yi mana, sai godiya da faɗakarwar da suka yi mana. Da suka fara suna zuwa suna yi mana bayani akan gashi abin da ya kasance haka, abin da ya kasance haka. Akan sanadin shi ne muka samu muka rage tunani kuma da zuciyarmu kuma da tsoro kuma da yana bamu da daddare nan, ashe ya sa muka samu saukinsa. Stigmatization has been a very serious challenge among communities that are affected by this insurgency. So NIM Foundation has been trying all this while since 2016 to date to ensure that all those who are faced with these traumatic experiences have received basic mental health and psychosocial support to some extent that they can feel belong to the community again and pick up from their pieces and continue with their life just like other people who haven't suffered the problem. So far in Council in Wales, we've been to over 30 different communities. We've seen about 16 to 17,000 beneficiaries, and by the end of the year, we'll have seen about 20,000 beneficiaries. But we keep in contact in some way or the other with a lot of these beneficiaries, because for us, sustainability, it's very important for us. So what we do in each community that we go to, before we close out, we form supportive groups in each of these communities. So these supportive groups continue to meet by themselves on terms set by themselves. And what we do is that as the weeks go by, as the months go by, we visit them and offer them some support. The tragic events over the last few years in the northeast of Nigeria have taken a huge toll on their population in terms of mental health. These are very traumatic and tragic circumstances that people have found themselves in, so it needs a different response. You're seeing children, women, boys, all affected by this, and then you're seeing them recovered, and to reintegrate them into society, there are two aspects of it. One aspect is the people that have actually been traumatized themselves, but not to forget the families who also suffered a trauma of having their loved ones taken away, and incredibly tragic things happened to them. So in both ways, yes, the people of the Northeast have suffered because of the terrorism, because of Boko Haram. And that needs special attention, that needs a special response.
It needs an integrated one. It needs a whole of development response to it, not just mental health. When we go back to communities, we find that whole communities seem to have benefited from really having their trauma addressed. And they say to us, it's the first time anybody has really talked to us about what we feel in our heads. We focus so much on the body, we don't focus on the mind. So I think that has been really a game changer for many people in the communities.